Dear students of Level 2, Code 124, hello and welcome. Today's lecture will deal with some passages from the said book, together with some additional passages. The passages that will be covered in today's lecture will be mainly concerned with the hygienic situation regarding meat and poultry, particularly the poultry and the ban on poultry because of the outbreak of bird flu the world over, which has concerned a lot of and growing concerns all over the world. The first passage is about new meat hygiene laws. As you see on the screen, new meat hygiene laws. The word hygiene is a key word that is, it means صحة أو صحية. First I'll read out the passage. New meat hygiene laws. New powers enabling the government to act more quickly against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulations are to be announced within the next few days. Jack Cunningham, the Agriculture Minister, will also unveil measures to prevent British beef being exported in defiance of the ban imposed by the European Union 16 months ago. This is a short passage, as you see, about the powers given to the government to act against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulations. We have here 2 or 3 keywords. That is, first one is hygiene, صحية, النظافة الصحية, القوانين الصحية, the adjective of which is hygienic, hygiene, and please be careful with the spelling of the word hygiene. The second word is the breach of these hygienic regulations. Breach. The word breach is commonly used especially in political context. Breach of ceasefire, breach of regulations, of laws, of agreements, of a treaty, B-R-E-A-C-H, and it can be used as a verb and as a noun. The third key word in this context is defiance of the regulations. It means تحدي أو خرق. Also, breach can be used as خرق or انتهاك. First, I'll read the passage sentence by sentence. New powers enabling the government to act more quickly against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulations are to be announced within the next few days. This is the first sentence. If we try to look closer and analyze divide this sentence into its basic constituents, we see how this sentence is put in order. The parts of this sentence is put in order. New powers enabling the government to act more quickly against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulations are to be announced within the next few days. Let's first focus on the subject of this sentence. That's new powers. New powers. Then the verb which is given after the subordinate clause are to be announced. This is the main verb of the sentence. So we can say new powers are to be announced within the next few days. That's within the next few days, adverb of time. New powers are to be announced within the next few days could make the basic elements of the sentence. The word powers here means authorities. تعني سلطات، تعني بها هنا تخول سلطات، تخول صلاحيات. New powers enabling the government to act more quickly against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulations are to be announced. The main verb are to be announced is preferably to begin with. وهنا في المحاضرة الأولى خدنا إن is to or are to يعني هنا في الفيوتشر من المقرر أو ستعلن. هنا طبعا verb to be في البريزنت بس نستخدمه ب future indication. ستعلن أو سوف تعلن، أو من المقرر أن تعلن عن
يعلن عن، من المقرر أن يعلن عن new powers، هنا صلاحيات جديدة أو سلطات جديدة. لو قلنا مكون الثالث في الجملة في within the next few days، في غضون الأيام القليلة القادمة. لكن الجزء اللي هو من أول enabling the government to act more quickly against abattoirs and meat companies that breach hygiene regulation، نلاحظ ان الجزء دوت يعتبر two relative clauses embedded sentence. new powers that will enable the government to act more quickly against abattoirs and meat companies. Again, embedded sentence within the embedded sentence that breach hygiene regulations are to be announced within the next few hours. فهنا المين constituents new powers are to be announced، وهنا هنا that two basic two components of the sentence will help us translate this sentence easily. But this does not mean that the embedded part is unimportant or insignificant, but it's a part of the sentence, and of course it must be translated fully, and the details of this sentence must be mentioned. So سيعلن في أو سيتم الإعلان في غضون الأيام القليلة الماضية عن صلاحيات جديدة تمكن الحكومة من التصرف أو اتخاذ إجراءات أسرع ضد السلخانات abattoirs and meat companies وشركات اللحوم that breach hygiene regulations، والتي تخالف القواعد أو القوانين أو اللوائح الصحية. دي الجملة بترجمتها ومكوناتها. هنا الجملة الثانية Jack Cunningham, the agriculture minister, will also unveil measures to prevent British beef being exported in defiance of the ban imposed by the European Union 16 months ago. The sentence, as you see, starting with Jack Cunningham, the agriculture minister in England, will also unveil measures, the verb will also unveil measures to prevent British beef being exported in defiance of the ban imposed by the European Union 16 months ago. Let's first shed light on the vocab given in this part of the passage. The agriculture minister, تترجم, translate into Arabic as وزير الزراعة, agriculture minister. كاتب big letters, capital letters. will also unveil. هنا الverb دوت veil, unveil في suffix prefix negative prefix on. As you know, gives the negative, the meaning of is negative, like this. Unveil, veil is here used as a verb. To unveil means to reveal. Another verb for unveil, reveal, R-E-V-E-A-L. measures, يكشف عن، وممكن يميت اللثام عن، يكشف النقاب عن، وهكذا نستخدم التعبيرات في اللغة العربية اللي احنا نعرفها. measures، هنا كلمة measures بتستخدم كتير قوي بمعنى إجراءات أو تدابير و it's also used particularly in the political context as measures، تدابير أو إجراءات. Especially with the UN will take measures against some country. Some countries, measures means sanctions sometimes. إجراءات ستتخذها to prevent British beef being exported in defiance of the ban imposed by the European Union 16 months ago. كلمة تانية مهمة أو في الباسج هنا كلمة ban. Ban can be used as a verb and as a noun. To ban, and the verb preferably used by ban with ban is impose. To impose a ban on the export of poultry. Impose يعني يفرض. ban الحظر. ban can be a noun and a verb. ban can be يفرض حظر على أو حظر itself. يفرض حظر على, can impose a ban on poultry, on the export of poultry. Impose a ban on export of cars. Also the words impose, the verb impose can be used with some other context, in political context, like impose a ceasefire, impose a curfew. ceasefire يعني وقف إطلاق النار. impose a curfew and so on.
and the preposition used with impose is on. Here, the ban imposed by the European Union 16 months ago. Again, if we look at the structure of this sentence, Cunningham, the agriculture minister, will also unveil measures to prevent British beef being exported in defiance of the ban. The word to prevent means يمنع, prevention the noun, imposition the noun from imposed. European Union الاتحاد الأوروبي written capital letter حاجات زي EU الابريفيشن بتاعها EU نعرفه من الحاجات المشهورة الاتحاد الأوروبي زي UN وزي USA وزي الحاجة المصطلح اللي دايما أو الابريفيشن اللي بنستخدمه طول الوقت اللي هو دلوقتي في خاصة بالأمم المتحدة EU UN وكمان UN organizations زي بالظبط International Atomic Energy Agency. بنشوف الاختصارات دي ونحاول نعرفها ونتعرف عليها بالذات في المجال السياسي. فتكون الترجمة بتاعتها عندنا هنا اسم الوزير والبوزيشن بتاعه وسيكشف كانينغهام وزير الزراعة عن النقاب عن تدابير جديدة لمنع تصدير لحم البقر الإنجليزي تحديا للحظر الذي فرض على الاتحاد الأوروبي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي imposed by the European Union منذ 16 شهرا. نشوف هنا كمان الكلمات هتلاقوها عندكم هتلاقوها على الويب سايت وهنا طبعا في ديتيلز اكتر عن الكتاب باورز زي ما شفنا هنا بقى كلمه باور دي يا ريت تشوفوا انجلش ديكشنري لاستخداماتها العديده. نقول في باور كات ويعني في انقطاع الكهرباء وسلطات تعني باور طبعا انرجي وتعني سلطه وتعني حاجات كتيره جدا. فهنا سلطات او صلاحيات. ابتوارز اللي هي السلخانات. بريتش regulations دايما نقول rules and regulations. measures تدابير أو إجراءات. exported ban زيادة سرعة الإجراءات. to act more quickly شركة اللحوم meat companies. الصحة العامة والنظافة hygiene شوفوا السبيلنج بتاعها HYGIENE adjective of which is hygienic. لحم البقر beef in defiance of خرق لي أو انتهاك لي. يفرض impose والverb اللي احنا قلناه. هنا هنشوف طبعا الترجمة مرة تانية. قوانين العنوان يكون new طبعا زي ما شفناه قوانين صحية جديدة للحوم أو قوانين جديدة لسلامة اللحوم من الناحية الصحية. فهنا طبعا العنوان الأول هيكون قوانين صحية جديدة للحوم. القارئ هيحاول إنه يعرف الديتيلز من خلال الخبر. العنوان الثاني بيفسر لي أكتر gives more details more illustrations جديدة لسلامة أو لحماية اللحوم من الناحية الصحية. فده هنا بيديني explicitly المينينج فهنا هيكون مفسر أكتر. الجملة الأولى زي ما شفنا هي من المقرر أن تعلن في غضون الأيام القليلة القادمة عن تخويل الحكومات سلطات جديدة لتزيد بمقتضاها سرعة الإجراءات التي تتخذها ضد السلخانات. وهنا هيكون وشركات اللحوم. الجملة الثانية Jack Cunningham the agriculture minister will also unveil measures to prevent British beef being exported in defiance of the ban imposed by the European Union 16 months ago. وسيكشف جاك كانينغهام وزير الزراعة عن التدابير التي ستتخذ لمنع تصدير لحوم البقر الإنجليزية خرقا للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي منذ 16 شهر. This passage as here it's about the hygienic situation, hygienic laws to be applied and to be enforced in order to protect the meat industry and to protect the public health together with the laws enforced in order to
in order to improve the hygienic situation. Also the outbreak of bird flu has required a lot of measures in order to protect the peoples of the world. The شعوب العالم has been imposed, new measures have been imposed to protect the peoples of the world from the virus of bird flu, which has raised many concerns and has led the governments to adopt new measures, ahead of which is imposing ban on the imports of poultry and culling many poultry and getting rid of thousands of poultry. The word here we have two passages related to this subject of bird flu. The first is WHO warns against bird flu panic. WHO warns against bird flu panic. WHO is the abbreviation of the World Health Organization. هنا warns against، ما نقدرش نقول warn from ولا مش دايما بنشوفها warn against، warn of، warn it's warn of or warn against bird flu panic. panic تعني هنا الهلع، الذعر، حالة الخوف الشديد. نقرا الباسج first. Read out the passage. The World Health Organization has warned people against panic buying stocks of a drug they hope will protect them against bird flu. The WHO stressed that Tamiflu could reduce the effects of the illness, but was not a vaccine to prevent it. A BBC correspondent says the WHO wants governments to stockpile Tamiflu, but fears a public run on the drug. Meanwhile, bird flu spread across Europe continued with confirmation that it had reached Greece. Scientists have warned that a strain of the disease, deadly to humans, could cause a lethal pandemic if it mutates into a form that can be spread from person to person. At this stage, none of the new outbreaks in Greece or Romania have been confirmed at the lethal H5N1 form of the bird flu virus. A bit long passage, but it abounds with a lot of very useful vocab related to the bird flu, which has the terms related to the bird flu which have been in common use on the media websites and in the mass media in general. Some of the keywords given in the passage is of course the bird flu, the title of the passage, and World Health Organization, منظمة الصحة العالمية. The word outbreak, also outbreak, and it can be of course as a verb break out. The verb break out can be used with fire broke out, war broke out، اندلعت الحرب، اندلعت النيران، broke out. But the noun is outbreak. It's one word, outbreak, and it can be given in plural form, outbreak or outbreaks, and it's given in the context of a disease or virus. Here the outbreak of some cases means ظهور حالات أو انتشار المرض. Outbreak, so the most important keyword here in the passage. Again, the virus, the word mutate, and it's translated as طفرة. عندما يتحول المرض إلى يأخذ طفرة جديدة، genetic form, another genetic form, is the word used for this is mutate, and the noun of which is mutation. And as you know, up till now, thank God, the virus has not been able to be transmitted from person to person among humans, but it has just been transmitted from poultry. That includes, of course, not only just the chicken, not only chickens, but all forms or sorts of poultry, like ducks, like other birds. الطيور الداكنة، كلمة poultry. The virus has not
been able to take or mutate into the form of lethal virus that could be spread widely among human beings, and of course in this case it would turn into a pandemic. The word pandemic is also given in the passage, which means حالة وباء شديدة. It's far more of course disastrous than epidemic. Pandemic وتعني بها وانتشار الوباء بدرجة خطيرة. Also the word strain, the strain of the disease تعني سلالة. vaccine كلمات كلها related ل bird flu تعني لقاح. ونشوف الكلمات من خلال الباسج أو نشوف first. Let's read the first sentence. The World Health Organization has warned people against panic buying stocks of a drug they hope will protect them against bird flu. Here the idea is that of the drug to protect against the bird flu. حذرت هنا الverb. The World Health Organization is the subject, has warned here is the verb. حذرت منظمة الصحة العالمية الناس من التدافع لشراء مخزون من عقار أو من دواء يأملون في أنه سيحميهم من انفلونزا الطيور bird flu. الترم المستخدم انفلونزا الطيور bird flu. فهنا هنبدأ بالverb بتاعنا has warned. وهنا ليه ال present perfect مستخدم؟ لأن ال present perfect tense as you know it's used in relating the past to the present. The bird flu is still a matter of great concern to people and to governments. Therefore the verb is in present form, in present perfect form, has warned. And has because of the World Health Organization has warned people against panic buying stocks of a drug they hope will protect them against bird flu. وحذرت منظمة الصحة العالمية الناس من التدافع لشراء مخزون من عقار يأملون في أنه سيحميهم من انفلونزا الطيور. The WHO stressed that Tamiflu, this is the name of the drug, اسمه Tamiflu, اسم الدواء, could reduce the effects of the illness but was not a vaccine to prevent it. Again, the WHO stressed, أكدت هيئة هنا منظمة الصحة العالمية بأن عقار أو دواء تاميفلو من could reduce the effect of the illness من شأنه أن يخفض أو يقلل آثار المرض ولكنه ليس لقاح لمنعه أو هنا vaccine to prevent it لا يمنعه هو يقلل. just هنا عندنا الverbs المستخدمة reduce the effect reduce و prevent نستخدمهم كتير. reduce adjective noun of which is reduction. prevent يمنع. noun is prevention. كلمة طبعا معروفة كلكم كلمة effect بس هنا نأكد تاني إنها كلمة effect. this is noun. the noun that takes the preposition on has an effect on. something has an effect on but the verb of which is affect. A-double-F-E-C-T. The verb affect does not take a preposition. Taking, of course, smoking negatively affects people's health. So the verb affects does not take a preposition, but smoking has a terrible effect on people's health. Has a terrible effect on people's health للتدخين آثاره السيئة أو الضارة على صحة الناس. فهنا نستخدم effect and affect. Another word for effect is impact, but impact is strong effect. تأثير قوي, powerful effect. Impact and impact as well can be used as a verb and as a noun. The translation of this sentence وأكدت هيئة منظمة الصحة العالمية أن عقار التاميفلو من قد يقلل من تأثير المرض إلا أنه لا يعتبر لقاحا لمنعه. A BBC correspondent says the WHO wants governments to stockpile Tamiflu but fears a public run on the drug. Yes, the governments could stockpile. The verb here stockpile نتعلمه كلنا يمكن نعرف stock لكن stockpile
it means يخزن احتياطيا stockpile food, stockpile drugs. This is the World Health Organization in this advises people against stockpiling the drug, but advises governments to stockpile the drug. Of course, governments will take control of this, or will be in charge of stockpiling the drug. وقد صرح مراسل البي بي سي بأن منظمة الصحة العالمية ترغب في أن تخزن الحكومات احتياطيا عقار التاميفلو، إلا أنها تخشى من التدافع الشعب أو الجمهور على شرائه. So we have here but fears a public run on the drug. BBC correspondent says the WHO wants governments to stockpile Tamiflu but fears. هنا نلاحظ كمان في نوع من compound sentence. Says the first sentence and the first clause and then there is a comma, but fears, but the BBC or WHO fears a public run on the drugs. شوف استخدام public run. public هنا can be used as a noun، لكن هنا public run هنا تعني adjective، تدافع الجمهور أو تدافع الشعبي على شراء الدواء. Meanwhile, bird flu spread across Europe continued with confirmation that it had reached Greece. وفي غضون ذلك في هنا التدافع شراء الدواء أو the concerning stockpiling the drug Tamiflu drug. Meanwhile, bird flu spread across Europe continued with confirmation that it had reached Greece. استمر انتشار انفلونزا الطيور في ربوع أوروبا أو في جميع أنحاء أوروبا مع تأكيدات بأنه قد وصل إلى اليونان، وقد وصل فعلا في حالات في outbreak of some cases in Greece. The adjective of Greece is Greek. Greece هي البلد، اسم البلد اليونان، ما ننساش اسماء البلاد واسماء الشعب. و Egyptian نكتبها capital letters. Greece EECE. Scientists have warned that a strain of the disease deadly to humans could cause a lethal pandemic if it mutates into a form that can be spread from person to person. As I just pointed out, the disease or the virus so far has not been able to mutate in order to be transmitted from human to human or from person to person. In such a case, of course, the virus would spread into a pandemic, a disaster or sort of catastrophic event that took place twice, or mainly in 1901 in major one in 1918, which has claimed the lives of millions of people. Of course, hopefully this time it would stop at this level and just mutate from poultry to humans, and even this could be stopped by hopefully the emergence or the discovery of a new drug that prevents the disease. Scientists have warned, again the verb warn, that strain of the disease deadly to humans could cause a lethal pandemic if it mutates into a form that can be spread from person to person. وهنا الفيرب تاعنا وحذر العلماء من أن strain of the disease، strain هنا سلالة نوع strain of the disease، strain of the bird flu detected so far is called H5N1 لكل مرض أو لكل فيروس، وهنا السترين بتاعه، وهنا الفيروس بتاع البيرد فلو اسمه H5N1. That strain of the disease deadly to humans could cause a lethal pandemic. lethal كلمتين هنا مرادفين، كلمة deadly بكلمة lethal. lethal زيها مهلك مدمر. lethal pandemic بالرغم انها بتنتهي IC لكنها زي ايه كلمة استخدم noun here. If it mutates، طبعا mutates if the disease or virus mutates، إذا قلنا يتحول يأخذ طفرة جينية، يتحول يبقى يحصل genetic mutation of form into a form that can be spread from person to person. وقد حذر العلماء من أن سلالة المرض التي القاتلة للبشر قد تسبب وباء مهلكا أو قاتلا في حالة تحولها إلى شكل
قد ينتشر تحولها إلى شكل جيني أو إلى طفرة تنتشر من شخص إلى شخص. Of course, in this case, the virus would be pandemic. At this stage, none of the new outbreaks in Greece or Romania have been confirmed as the lethal H5N1 form of the bird flu virus. إلا أنه في تلك المرحلة none of the new outbreaks، لو احنا قلنا أن كلمة outbreak دي كلمة keyword outbreak يعني انتشار أو ظهور المرض في كل من اليونان ورومانيا، لم تتأكد بعد على أنها حالة من حالات اللي هي سلالة الفيروس H5N1 المهلك. كلمة lethal وبتقال lethal lethal form of the bird flu virus. الفوكاب هتلاقوه معاكم اهوت بقى: bird flu, influenza cure, World Health Organization, panic, protect against, reduce the effect, illness, vaccine, prevent, correspondence, stockpile. أو الverb stockpile can be used as a verb and as a noun. ونخلي بالنا كتير please من الكلمات اللي بتستخدم as a noun and as a verb. عندي stockpile as a noun and as a verb، أهو مخزون احتياطي أو يخزن احتياطيا. طبعا وأجين spread، كلمة spread ينتشر أو انتشار، لأن طبعا لما نعرف إن الفيرب الكلمة ممكن تبقى noun ممكن تبقى verb ساعات تبقى كمان adjective، نقدر إننا يديني مرونة في الاستخدام، ما تبقاش just كده verb، لا it could be a noun as well. spread, the spread of the disease or the disease has spread. confirmation، ونعرف كلمة confirmation دايما نستخدمها في استخدامها في confirmation of reservation. نأكد حجز، يقول لك نعمل confirmation لازم تبقى confirmed، حاجة confirm مؤكدة. نقول strain of the disease سلالة المرض، lethal هي زي deadly، pandemic، mutate، outbreak وشاورنا على كلمة outbreak. الترجمة هتكون عندي طبعا هنا زي ما قلنا هتشوفوها عندكم في الويب سايت. وده يهمني قوي. بداية بالفيرب: حذرت منظمة الصحة العالمية الناس من الاندفاع إلى شراء دواء يأملون في أن يحمي ضد مرض الإنفلونزا الطيور. وأكدت المنظمة أن عقار تاميفلو يخفض من تأثير المرض إلا أنه لا يعد لقاح يمنع. الجملة الثانية: BBC correspondent says the WHO wants governments to stockpile Tamiflu but fears public run on the drug. نلاحظ هنا الفيربين اللي جم wants and fears. كلمة fears هنا verb مش noun. fears wants and fears. وليه wants و fears الاس third person تخلي بالها منها واحنا بنكتب الجمل الإنجليزية. BBC هنا ان WHO organization singular لازم يبقى في subject verb agreement. WHO wants، ما نقولش want مش عشان هي منظمة كبيرة، لا هي منظمة بس singular برضو ده يعتبر زي collective noun. WHO wants but fears تخشى. يعني صحيح ان كلمة fears ممكن تبقى noun مخاوف، لكن هنا او خوف ومخاوف wants and fears. نلاحظ هنا الترجمة بتاعتها: صرح مراسل البي بي سي بأن المنظمة ترغب في أن تحتفظ الحكومات بمخزون احتياطي من عقار التاميفلو، إلا أنها تخشى من اندفاع الجمهور نحو شراء أو على شراء. وفي غضون ذلك واصل فيروس إنفلونزا الطيور انتشاره في ربوع أوروبا، وهناك تأكيدات بأنه قد ظهرت حالات للمرض في اليونان. هنا طبعا مطلوب منا في الباسج ديت مش بس عشان الترجمة انها كباسج in itself، لا انني استخدم الفوكاب given in the passage related. هنا عندي sort of terminology. Terminology is not just related to political terminology or political issues. Political issues we have also important issues, equally important with political issues. This bird flu and hygienic laws imposed on the import or export of meat and poultry is one of the key issues gripping the world nowadays. The main words given in the passage: outbreak, bird flu, spread, mutate, virus, strain, lethal, epidemic, pandemic,
epidemic and pandemic. Of course, the main verbs: warn against, prevent from, fears, and so on. Passage number 3, move on to passage number 3, but before we move on to passage number 3 and move on to a quite different issue, we just here there is a note about the word pandemic, and illustration of the word pandemic underlined is an epidemic occurring over a wide geographic area and affecting a large proportion of the population. Influenza pandemic occurs when a novel virus to which no one has immunity emerges in the human population. Unlike a usual influenza epidemic, a pandemic would likely show morbidity in all age groups rather than just the very young and old, and would not be seasonal. It's a definition of the word pandemic. As you see, there is a difference between pandemic and epidemic. Pandemic is a sort of epidemic, but it's more disastrous, far more disastrous. Why? Because it occurs over a wide geographic area. It reaches out to wider geographic areas and affects a large proportion of the population. Proportion means a large number of population part. Again, influenza pandemic occurs when a novel virus to which no one has immunity. Word immunity should be added also to your glossary. In this context of bird flu, immunity اللي هي عنده حصانة. It could be used in political context as حصانة دبلوماسية. Yes, immunity. هنا طبعا حصانة من المرض. Emerges means appears in the human population. Emerges تظهر means appears. Unlike a usual influenza epidemic, a pandemic would likely show morbidity. كلمة morbidity كلمة صعبة وتعني بها نسبة المرض. Likely show morbidity in all age groups. هنا in all age groups, as you see, the pandemic is wider and far more disastrous than the epidemic because it shows in all age groups, and all the young, the old, and also in all seasons. It wouldn't be seasonal. It's not only limited to the season, the winter season, but it also spreads. It can be, of course, effective and deadly as well in other seasons. The second passage related to the bird flu is before we move on to another issue, but today, as I said, today's lecture is dominated by this issue of the bird flu. African countries act on bird flu. At least 7 African countries have banned imports of poultry from parts of Asia affected by bird flu. Senegal, Tanzania, Uganda, and Kenya are particularly worried because birds migrate there from East Asia and Europe, where cases have been reported. Some local chicken farmers are expected to welcome the ban because they have long complained about the competition from cheap poultry imports. More than 60 people in Asia have died from a new strain of flu since 2003. Experts fear up to 150 million people could die if the deadly H5N1 avian flu strain mutates so it can be passed between humans. Those who have died so far are believed to have caught the virus after coming into close contact with birds such as chickens. This is fearful, where the African countries act on bird flu and begin to take the necessary precautions. اتخذوا التدابير الاحتياطية أو الاحتياطات اللازمة, necessary precautions in order to stem the outbreak of the bird flu. Here the African countries act on bird flu, where they will, here at least 7 African countries have banned imports.
the vocabulary will be, some of the vocabulary in the first passage will be repeated in the second passage. Banned imports of poultry. At least 7 African countries have banned imports of poultry from parts of Asia affected by bird flu. وهنا قلنا الفيرب هنا have banned imports، بنبدأ بيه حذرت طبعا هنا حذرت على 7 دول أفريقية على الأقل واردات. هنا imports noun، واردات imports. طبعا import تعني ممكن تبقى noun ممكن تبقى verb. لما تبقى verb تبقى import نطقها import، لما تبقى noun import. يعني لما تبقى ننطقها كverb as a verb import just like export, but as nouns import and export. The stress to be on the first syllable. حذرت 7 دول أفريقية على الأقل واردات الطيور الداجنة من أجزاء من آسيا والتي تأثرت بإنفلونزا الطيور. ده الجملة الأولى. حذرت 7 دول أفريقية على الأقل واردات الطيور من أجزاء من آسيا والتي تأثرت بفيروس إنفلونزا الطيور. نلاحظ في الاستراكشر بتاع السنتنس احنا دايما نركز على 3 حاجات زي ما احنا عارفين في اللي أنا ماشي بيه بناء عليهم 3 جوانب الأساسية. Just a reminder, quick reminder that they are vocabulary, also structure, sentence structure, and the phrasing and the style. At least 7 African countries have banned. لاحظ هنا الفيرب have banned حذرت وبعدين السبجكت بتاعنا فين؟ at least 7 African countries. This is the subject. حذرت على 7 دول أفريقية. على الأوبجكت فين؟ الأوبجكت أهو imports of poultry. ده الأوبجكت. لو قسمنا مكونات الجملة دي هنلاقيها subject verb object prepositional phrase. فالسبجكت at least 7 African countries ده السبجكت بتاعي اهو at least 7 African countries اللي هو in bold ده او black. ده السبجكت. الفيرب فين؟ have banned ده الفيرب. الاوبجكت imports of poultry. prepositional phrase or adverb هنا of place from parts of Asia. طبعا البارت اللي بعد كده هيبقى sentence complement او هنا يعتبر embedded في الايه في embedded part that are affected by bird flu. هنا حاجه زي zero relative clause from parts of Asia. مش لازم نقول which are او that are affected by bird flu. مش لازم طول الوقت نقول which that affected by bird flu وتلك الاجزاء من اسيا التي تاثرت او التي هنا انتشر فيها مرض او انفلونزا فيروس انفلونزا الطيور. تكون بقى نبتدي لما نعرف مكونات الجمله زي سي هنبتدي بالفيرب. وحذرت 7 دول افريقيه على الاقل واردات الطيور من اجزاء كثيره من العالم والتي تاثرت او اصيبت بمرض بفيروس انفلونزا الطيور. الجمله الثانيه سنغال تنزانيا اوغندا and Kenya are particularly worried because birds migrate where from East Asia and Europe where cases have been reported. That this is a complex sentence where we have a main clause and subordinate clause. Senegal, Tanzania, Uganda and Kenya are particularly worried. وهنا يساور كل من سنغال وتنزانيا أو أوغندا أو كينيا يساور القلق أو يجتاح القلق بصفة خاصة خصوص كل من تلك الدول. هنا ليه وارد because birds migrate there from East Asia and Europe وذلك لأن الطيور تهاجر هناك من أجزاء من شرق آسيا وأوروبا where cases have been reported حيث تم الإبلاغ عن ظهور حالات من الفيروس هناك. Some local chicken farmers are expected to welcome the ban because they have long complained about the competition from cheap poultry imports. This is الجملة دي اللي بدأ من كلمة some وبتنتهي عند كلمة imports. مكوناتها some local chicken farmers the subject are expected to welcome the ban. local chicken farmers هنا مربين الدجاج المحليين
هنا are expected to هنا في الباسيف فويس المتوقع أن هنا يعني يحصل لهم إيه؟ are expected to welcome the ban إن يرحبوا بهذا الحظر. Why? Of course هنا as they always say the one man's meat is another man's poison. That is مصائب قوم لقوم فوائده أو حاجة زي كده. Some local chicken farmers are expected to welcome the ban because they have long complained about the competition from cheap poultry imports. This is of course would be to their interest and they have long complained. عندنا كلمة مهمة قوي complain about something يعني تعني بيها ان احنا يشتكي من. The noun of complain is complained about the competition. كلمة competition منافسة. The verb of which is compete. وهنا تكون من المتوقع أن يرحب بعض مربين الدجاج المحليين بهذا الحظر، وذلك لأنهم قد عانوا وقد اشتكوا كثيرا طالما اشتكوا من المنافسة التي أوجدتها الواردات الطيور الرخيصة. طبعا كانت cheap poultry imports of course have created competition and have not been in the interest of course of the local chicken farmers who have much complained and long complained about the cheap prices of the imports. More than 60 people in Asia have died from a new strain of flu since 2003. وقد هنا died verb died is used in political context ودائما نسمعه في السياسة as لقى حتفه، لقى مصرعه، أودى بحياة. فإحنا السياقات دي ممكن نستخدمها مش بس just ماتوا برضو كلمة عربية سليمة مش خطأ ماتوا، ولكن هنا في دائما بنستخدم في السياسة إيه وقد أودى بحياة هنا أو لقى مصرعهم أو قتلوا من جراء المرض. More than 60 people in Asia have died. ولقى 60 شخصا أكثر من 60 شخص في قارة آسيا حتفهم أو ماتوا بسبب هنا السلالة الجديدة من الإنفلونزا الطيور منذ عام 2003. Experts fear up to هتيجي طبعا الترجمة بالتفصيل بعد كده، احنا مجرد كده بس بنقولها in passing وبعدين بتيجي الجملة. Experts fear up to 150 million people could die if the deadly H5N1 avian flu strain mutates so it can be passed between humans. ويخشى هنا fear هنا طبعا شفتوا هنا قبل كده شفنا fears مخاوف، هنا fear يخشى. طبعا the verb يخشى هنا experts الخبراء بأن أكثر من أو ما يصل إلى عدد 150 مليون شخص قد هنا قد يلقوا حتفهم أو قد يموتوا بسبب السلالة المميتة لمرض أو لفيروس الإنفلونزا الطيور H5N1 وهنا ليه اسم تاني اسمه أفيان فلو. في حالة طبعا ميوتيت خدنا الكلمة في الباسج اللي فاتت تحوله كي يستطيع أن ينتشر بين البشر. Those who have died so far are believed to have caught the virus after coming into close contact with birds such as chickens. People are often warned against coming into direct contact with a chicken or with poultry in general because this would expose them to serious of course injury and serious being exposed to the deadly avian flu H5N1. The most dangerous cases come out of this direct contact with poultry and people are always advised against touching them. Those who have died so far are believed to have caught the virus from caught the virus after coming into close contact with birds such as chickens. هنا وهؤلاء الذين لقوا مصرعهم أو ماتوا من جراء أو قتلوا من جراء هذا الفيروس
حتى الآن يعتقد أنهم قد أصيبوا بالفيروس، وذلك بعد اتصال المباشر بالطيور، وخاصة مثل الدجاج. هنشوفها الترجمة بعد كده، بس نشوف الفوكاب الأول. احنا هنا كلمة act on the verb act on، يتخذ إجراء بشأن، to act on يتصرف. band خدناها في الباسج الأولى ونأكدها تاني. imports واردات، ونشوف بقى import واكسبورت والحاجات المتعلقة بيهم. poultry الكلمة الرئيسية. affected by migrate cases حالات تنفع قضايا في القانون. complain about يشكو من. competition المنافسة. نعرف الكلمات ونعرف السبيلنج، والطريقة ان احنا نعرف بيها السبيلنج دايما ان احنا نكتب الكلمة كتير. please write the word more than 5 or 6 times in order to and please break it down into syllables your own syllables in order to make it easier to memorize. هنشوف الجزء طبعا هنا الترجمة بتاعتها اهوت. فرضت 7 دول أفريقية على الأقل حظرا على استيراد الطيور من المناطق الآسيوية التي تأثرت بإنفلونزا الطيور، وتنتاب السنغال وتنزانيا وأوغندا وكينيا حالة من القلق بسبب هجرة الطيور إليها من مناطق شرق آسيا وأوروبا، حيث تواردت أخبار عن ظهور بعض الحالات. ومن المتوقع أن يبدي بعض مربي الدجاج المحليين ترحيبهم بالحظر، لأنهم طالما اشتكوا من المنافسة التي يواجهوها من واردات الطيور رخيصة الثمن. ومن هنا نلاحظ ان الستايل ترجمت بيه الباسج اولا هنا الباسج كده يعني على بعضها، وهنا انا صحيح بترجم جمله جمله للايضاح، لكن لما بنترجم الباسج على بعضها بنلاحظ ايه بقى في الستايل العربي بصفه عامه. هنا زي ما بنأكد كده على الستايل الانجليزي، لان انا دلوقتي التارجت لانجوج تهمني، انا بترجم انتو ارابيك، فانا اشوف هنا الباسج نبتدي اولا الجمل منظمه ازاي. بدل ما نقول 7 دول افريقيه فرض، بنقول فرضت اول حاجه، وبعدين بعد الجمله وتنتاب، مش لازم اعمل فول ستوب بعد كل الجمله الانجليزيه، لا ممكن اعمل كوما فاصله بدل الفول ستوب. وتنتاب السنغال وكينيا حاله من القلق، او مش هنقول تقلق، يعني ممكن نشوف ايه الاحسن في العربي، وده اللي بقصد بيه الفريزنج والستايل. هنا يس في هنشوف ايه تاني. حيث هنا كلمة حيث توردت ومن المتوقع أن يبدي، يبقى لازم أعمل حاجة اسمها كوهيجن في الستايل العربي، ونحاول هنا ممكن أترجم إلى العربي وبعدين أشوف أحسن العربي ده، أعمل إيه improving polishing up للعربي ده عشان يطلع لي في الصورة أحسن الصور. ومن هنا طبعا الناس اللي بتوصل للعربي السليم، وهنا طبعا المستخدم أكتر، في هنا اللي بياخد درجات أكتر. هنا هنلاقي طبعا passages على الويب سايت related to bird flu، وهنا يا ريت تعملوهم كاساينمنتس مستخدمين بقى الكلمات اللي جت زي ما شفنا mutates و هنا outbreak و spread epidemic pandemic and so on. هنلاحظ هنا العربي تاني بقية الباسج، هو قد لاقى أكثر من 60 شخص في آسيا حتفهم بسبب سلالة الإنفلونزا الجديدة منذ عام 2003، ويخشى الخبراء من أن يودي المرض بحياة 150 مليون شخص لا قدر الله، يعني في حالة حدوث طفرة لسلالة انفلونزا افيان لتصبح قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر. ويعتقد أن هؤلاء الذين لاقوا حتفهم من جراء المرض حتى الآن قد أصيبوا بالفيروس من جراء التلامس المباشر مع الطيور. أهو ممكن نستخدم من جراء وهكذا. Passage number 3, this will be our passage in the next lecture about tourism. Just we read it, quite different issue. Tourism, most countries in the world now are very keen on encouraging tourism because the money it brings in constitutes a major source of national income and keeps their economies going. Studies conducted by specialized research centers confirm that by the year 2020 or 2020, tourism will be the first industry and principal hard currency producer for several countries. One of the big problems for a nation wishing to attract a lot of tourists is the cost of building hotels and resorts for them. Building them swallows up a lot of money,
and what they spend on building has to be borrowed from foreign banks. The big international companies which are building hotels the world over are seeking profits. Thus, profits from a hotel often do not stay in the country in which it has been built. Furthermore, crime and terrorism pose a great threat to the tourism industry, as they hamper the efforts of governments to promote tourism. Hopefully this will be available, this passage will be available on the website, and please prepare this passage as well as the passages from the said book in related to the units. Please prepare units 13, unit 15, unit 15, 13, 15, and this also the passage of unit number 23, 21 and 23. With this we come to the end of today's lecture. Thank you. Goodbye.